ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಿನ್ನೆ ಥಂಡರ್ ಸಾಕುರಾ ಟ್ರೀ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾಡಿ ಯಾರು ಮಿಯುಕಿನ ಏನೋ ಹೆಸರು ನಂಗೆ ಬರ್ತೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟು ಡೈಲಿ ಕಮಿಷನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಡೈಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಿಮೋಜೆಮ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಿಮೋಜೆಮ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೇ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಬೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ನನ್ನ ಡೈಲಿ ಕಮಿಷನ್ ನಾನು ಲೀವ್ ವೇಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲೀವ್ ವೇ ಇದೆಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡೈಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಥ್ರಿನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಮೋಜೆಮ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು, ಡೈಲಿ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಅದು ರೀಸೆಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಲೀವ್ ವೇ ಬಂದರೆ, ಇದು ಲೀವ್ ವೇ ಸಿಟಿ, ಇದು ಹಾರ್ಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ A1 ಸಿಟಿ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಕ್ಕಿದೆ, ನಾಯಿ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? ಲೋವರ್ ದೆನ್ 46. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಆಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿರೋದು, ಅಂದ್ರೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪೇನ್ಸ್, ಟಾಕ್ ಟು ಲಿಟಲ್ ಲೂಲು. ಓಕೆ, ಇವರೇನೆ ಲೂಲು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಏನೋ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವರು. ಓಕೆ, ಇಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರೇನೋ ಪಾಪ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಪಾಪ ಹೇಳ್ತಿಲ್ವಂತೆ ಈ ಹುಡುಗಿಗೆ. ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್. ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಇಂಗ್ಲೇ ಕೇಳೋದು ಪಾಪ. ಆರ್ ಯು ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ನನಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನನಗೆ ಇವ್ರದ್ದು ಇದೇ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದು. ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್, ಸೊ ಶಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈ ನೌ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇಷ್ಟ ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅವಾಗಲೇ ಸಿಗೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ ಟು ಇಂಜರ. ಅಯ್ಯೋ, ಏನು ಹೆಸರದು? ಇಂಜರ, ಅದೇನೋ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಕಲರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಓ ಈ ಲೇಡಿ.
ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ಲಂತೆ ಹುಡುಗಿ. ಇವಳು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋವಳು ಇವಳು ಇಲ್ಲಿ ಯು ಎ ಕಂಟ್ರಿಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, 3000 ಮೋರಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮೋರಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಮೋರಾ ಬಂದು ಈ ದೇಶದ ಗಾಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ನ ಮೋರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವನ ಹೆಸರು ರೆಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ರಿಸ್ ಅಂತ. ಅವನ್ನ ಮೋರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ತಗೋಬೇಕಿನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಅಂತ, ಮಿಂಟ್ ಸೆಂಟೆಡ್. ಈಗ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಲಿಟ್ಲ್ ಲೂಲು ಕೊಡ್ಬೇಕೀಗ ನಾನು. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆರೋದಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಗ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು. I ride on wind and cloud alike. ಆಯ್ತು, ಓಕೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಈಗ ಇವ್ರು ನಮಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಮೋಜೆಮ್ಸ್ 10 ಪ್ರಿಮೋಜೆಮ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನೀವೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನ ಏನೇನೋ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರಿಮೋಜೆಮ್ಸು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡೇಂಜರ್ ಅಂದರೆ ಟವರ್ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬೇಕಿರತ್ತೆ. ಹಿಲ್ ಟ್ರಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಅವರು ಖಾನ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ದೇಶದ ಜನ ಆ ಥರ ಆಗಿರ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ನಂಬಿಕೆ. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಅವಾಗ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಧ್ಯ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ನ ಹಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಕಮಿಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಡೈಲಿ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕಮಿಷನ್ಸು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅಂತ. ನಾವು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಗಿಲ್ಡಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಟವರ್ನ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡಿಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಇನ್ನೊಂದು ಟವರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾ ಬಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು 11 ಜನ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಷನ್ನು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಹತ್ರನೇ ಇದೆ. ಗುಡ್. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಹೆಲ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾರ್ಬರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಇವರಿಗೆ. ಅವಾಗ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಐಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಐಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಐಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಐಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸಲ. ಓ, ಇವ್ರು ಬೇರೆ ಇದಾರೆ.
ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನೋ 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 ಅಂತ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಕ್ಕೆ. ಫೈರ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಅವರಿಗೆ. A touch of ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ನೋಡಕ್ ಮಾತ್ರ ಹಂಗಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲ್ಸೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ, ಬೇಗನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೇನಾದ್ರು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ 3 ಆಯಿತು ಕಮಿಷನ್ನು. 4ನೇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಲೈನ್ ಮೊನೊಲಿತ್. ಫೈಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿಯೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸತ್ತೆ ಹಂಗೆ. ಅದೊಂಥರ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಜಾಗ. ಮತ್ತೆ ಆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್, ಇವಾಗ ನಂದು ಚಾಂಗ್ಯಾನ್ ಪಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾರ್ ಹಿಂಗೆ ಕರ್ವ್ ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದವ್ರದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಬಾರ್ ಅದು. ಅದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ, ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಕೆಳಗಿಳಿತಾ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ, ಈಗ ಮೇಲಿಂದ ಹತ್ತಿರ ಇದಕ್ಕಿದಂಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹತ್ತುವಾಗ, ಹಾರುವಾಗ, ಓಡುವಾಗ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡದೆ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. my blade. Submit for judgment. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ತರ ಎರಡೆರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಐಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನಿಮೀಸ್ಗೆ. ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಫೈರು ಮತ್ತೆ ಇದು ಫೈರ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮತ್ತೆ ಐಸ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತರ. ಸೊ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿದು? My blade. Spirit blade. Attack. ಹೊಡಿತಾ ಇದಾರೆ. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಫುಲ್ ಅದ್ರ ಸ್ಟಾಮಿನಾ ಬಾರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಮತ್ತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು. Swift and merciful. ಕಿಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಹಂಗೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಗಿಲ್ಡ್, ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವಳ ಹತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಕಮಿಷನ್ ಅದು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ರಿವಾರ್ಡ್ಸು. ನೀವು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಇರ್ತಾಳೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಪೋಕೆಮಾನ್ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜೆನ್ನಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಳು ಕ್ಯಾಥರಿನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒಬ್ಳು ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಆ ಥರ. Thank you for completing today's commissions. Okay, ಇಷ್ಟು ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನ್ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಏನೇನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೆನ್ಶನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಏನೋ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಮರ್ತೋಯ್ತದು. ಅದೇ ರಿವಾರ್ಡ್ ಅಂತೂ ಬಂದಿದೆ. ಸಮ್ ಗೇಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಏನು ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಯೂಶಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಏನೇನಾದ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿಡಿಷನ್ ಕಳಿಸೋದು. ಓಕೆ, ಇದಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಡೈಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗಳಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಸೆಷನ್ 3 ಇದು ನಾನು ಈಗಲೇ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಂಗೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಮೇಲೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನೇನಾದರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎನಿಮಿಗಳು ನನಗಿಂತ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತ ಯಾವುದು ಇದೆಲ್ಲ ಗೇಮ್ಸು. ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೀ ನನ್ನ ಹತ್ರ 2 ಕೀ ಇದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಒಬ್ರದ್ದು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಥರ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಲೀವೇ ಇದು. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಾಯಿಗಳಿದೆ, ಜರ್ಮನ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ಇದೆ 2. ನಾವೆಲ್ಲೋದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವೇನ ಹೆದರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳತ್ತೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಹಿಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮುದ್ದಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ. 2 ಜರ್ಮನ್ ಶೆಫರ್ಡು. ಆ ಕಡೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ನಾಯಿ, ಬೇರೆ ಒಂದು ನಾಯಿ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಾಯಿಗಳಿದೆ. ಅವುಗಳು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ, ಆಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಫಂಗಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೋಡೋಣ, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಫಂಗಸ್ ಅದು ಸುಮೇರುನಲ್ಲಿರೋದು. ಸುಮೇರು ಅಂತ ನಾ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರೋದದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿರೋದು ನಮ್ದು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ, ಅದು ಅರನರ, ಅದರ ಏನೇನೋ ಇದೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಆಡೋದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದು.
ಇದು ಹಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದು. ಅಯ್ಯೋ ಇದ್ರ ಮುಖ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಓ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನಾ ಅಲ್ಲಿ ಟಕ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ ಹತ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಇದೇನಾದ್ರು ಎನಿಮೀಸ್ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಹತ್ರ. ಆವಾಗ ನಂಗೆ ನೆನಪಾಗಿದ್ದೆ ಈ ಗಿಳಿ ಕತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗಿಳಿ ಋಷಿ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗಿಳಿ ಕಳ್ಳರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಋಷಿ ಹತ್ರ ಇರೋ ಗಿಳಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಕಳ್ಳರ ಹತ್ರ ಇರೋ ಗಿಳಿ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಆ ಕತೆ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ನಂಗೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಅವುಗಳು ವೈಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಪಾಡಿಗೆ ಅವಿರ್ತವೆ, ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವುಗಳೇನಾದರೂ ಕಳ್ಳರ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಬಂದು ಬೈತಾ ಇರ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಬಂದು. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಏನೋ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಂಗೈ ಆರ್ಬ್ ಅಂತ ಏನೋ, ಇದು ಫಂಗಸ್ ಏನೋ ಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಅಂತ ಏನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಫಂಗಸ್ ಅಂದರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮಶ್ರೂಮ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಸರ್ಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದೇನಂದರೆ ಹಿಡಿಯುವಾಗ ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬೋರ್ಗಳನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದು, ಅಂದರೆ ಹಂದಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಕಾಡು ಹಂದಿಗಳು ಆ ಥರ. ಸೊ ಎಕ್ವಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫಂಗಸ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹಿಡಿಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಅವುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆ ಥರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಇದು ನಂಗೆ ಇವೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರಿದು ಆರ್ಕನ್ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನೋ ಇದೆ ಒಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಮ್ದು ಅದೇ ಕೆಲಸ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ಈ ಫಂಗಸ್ನ ಹಿಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ಟೌಟ್ ವೇಸ್ಟ್, ಹಾರ್ಡ್ ಹಸ್ಟ್, ಕ್ರ್ಯಾಶರ್ ಬ್ಯಾಶರ್. ಏನು ಹೆಸರಿಡೋದು, ಏನೋ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ರ್ಯಾಶರ್ ಬ್ಯಾಶರ್ ಅಂತ ಇಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, ಓಕೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಕೂಲ್ ಶ್ರೂಮ್, ಕೂಲ್ ಇಟ್, ಪಿಕ್ಕಿಂಡಿಂಗ್, ಕೂಲ್ ಶ್ರೂಮ್ ಅಂತ ಇಡ್ತೀನಿ. Great, you've now collected all 4 fungi. The next step is to use the floral jelly provided by the organizers to boost your fungi's abilities. That way they'll be able to unleash powerful skills during combat. Paimon can't believe we're making progress so quickly! It's all thanks to your help, Hania. Alright, let's all return to the arena now. Huh? Look, someone's staggering along with a fungus running circles around her. Is she being attacked? She's collapsed! Let's go see what's happening. I can't go on. Too weak. Are you hurt? How bad is it? Pyro 1, take it out! Wait, it's not an enemy. It's my shroom buddy. I'm just a little too tired to walk right now, but I still need to find 3 more shroom buddies to qualify for the tournament. You mean you're a contestant too? I wasn't counting on running into other contestants. ಇವಳ ಹೆಸರು ಲೇಲಾ ಅಂತ. ಇವಳು ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು. ಅದೇ ನಾನು ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ಅವಳನ್ನ. Look after Twirly Whirly for me.
take him with you to the top. Hey, don't give up. It's not like we're a bunch of eremites trying to steal your fungi. Your shroom buddies. We're better than that. You should at least hang in there until we're in the arena, so we can compete against each other properly. Hania over here is a professional beast tamer, and despite knowing that we might be her fiercest competitors, she still gave us lots of help and advice. Was that supposed to be a compliment? State your name and mission! Golden Comet and Silver Companion shall gladly come to your aid! Really? Then, could you please help me collect the rest of the 4 shroom buddies I need? Does this mean my luck is finally starting to change? My name is Layla. I'm just a student in the Ratawa's Darshan, so I don't have any impressive titles or anything. And my goal is to make it into the quarterfinals. If I can make it to the quarterfinals, I'll get to take my shroom buddies home and delegate some of my physical labor to them. Of course, I'll take good care of them too. Oh yeah! Paimon read that in the rules somewhere. All quarterfinalists get to take home any fungi of their choice. But what do you mean physical labor? You're a student. Shouldn't you be busy with coursework and writing papers? This is pretty embarrassing, but, so I must have some sort of congenital sleep disorder or something. Even the smallest amount of exercise. You don't need to be embarrassed about that. It's totally normal. Paimon delegates chores to her all the time. First she calls them buddies, then she talks about wanting to live with them? Ridiculous. She sounds just like Elhingen. Well, looks like you've mastered everything already and moved on to helping others. I'll see you around. Good luck. Huh? Why is Hania leaving all of a sudden? We haven't thanked you or Pyro won yet, Hania! Let's at least go get something to eat together! What's wrong? That beast tamer... is she... angry? Probably not. She's pretty blunt and doesn't make a great first impression, but she's definitely not a bad person. Otherwise, why would she have helped us? Yeah, we'll see her again, and when we do, let's give her some gifts to show her our gratitude. In the meantime, let's follow her example by doing our best in the tournament, helping other contestants, and making sure Layla gets to compete. Thank you so much. I'll try my best to contribute too. I don't want to be... Okay, so... Nicely done. Now that we put together ಎಲ್ಲ Layla's ಪೈಮಾನೆ team, ಮಾತಾಡ್ತಾ she should ಇರತ್ತೆ. be eligible to get ಟ್ರಾವೆಲರ್ good. ಏನು Let's head ಮಾತಾಡೋಂಗೆ back to ಇಲ್ಲ. the arena and confirm with them. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಆಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಈಗ ಇರೋಳು ಟ್ರಾವೆಲರು, ಲುಮಿನ್, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಈಥರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವನ ಥರನೂ ಆಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಅವನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ, ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಬ್ರಿಗೂ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪೈಮಾನ್ನೇ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಪೈಮಾನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾತಾಡೋ ಥರ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ನೀಲೋಪ್ತಾಲ ಕಪ್ ಅರೇನಾ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ವೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ.
ಯಾವಾಗಲೂ ವೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ಲೇಸ್ನ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಬರೋ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈವೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈವೆಂಟ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಆಡ್ಬೋದು. ಆರ್ಕನ್ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಮೋ ಜೆಮ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು. ಬಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ವೇ ಪಾಯಿಂಟು ಮತ್ತು ಗಾಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಏರಿಯಾನೂ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಈ ಥರ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ತುಂಬ ನಡಿಬೇಕು, ಓಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ವೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಟೆಲಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವೆಂಟ್ ನಡೆಯೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. Let Paimon see how the qualifying rounds are looking. Great! We're in a different group from Layla, so we won't have to compete against each other in the early stages of the competition. Actually, I hope I don't have to fight you guys in the later stages either. Oh? Hello there, little ones. Oh, Sure enough, my you're at the center of the action once again. You two truly are like the main characters in your own light novel. Miko, what are you doing here? Is Paimon hallucinating? This tournament was advertised far and wide, including all the way over in Inazuma. They even handed out flyers in front of Yai Publishing House. Don't you think a tournament like this makes a perfect candidate for light novel treatment? Yai Publishing House is working on a bestseller that, if all goes to plan, will stay a bestseller for the next 50 years. The theme is friendship and rivalry, so we decided to bring our up-and-coming author Soka here to gather some inspiration. I, of course, need to ensure my writer's manuscripts are up to par. So, I will be taking part in the tournament myself to get a little taste of what it's like. Here's my little partner in crime. Soka named it Blitzara. I think it's rather good. Very distinctive. Who knew there'd be such a big turnout? Even Miko's here. Soka, come say hi to the little ones. They're set to be some of the fiercest competition you face in the tournament. You should put them in your novel as major characters. Yes, Chief Editor. For the sake of my readership, I won't back down. I'll beat you. ತುಂಬ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಪಾಪಚ್ಚೆ. Just because you're with Miko doesn't mean we'll go easy on you. Ooh, yes. More of that. Do you feel that, Soka? Declaring a challenge to your archenemy in the making before the competition begins is a key plot device that helps build dramatic tension. I wouldn't say I'm feeling that exactly. Just thinking about competing against Her Excellency's Hanamizaka tour confidant is making me so nervous. I'm losing my mind. In that case, head back to the inn and capture your nervous breakdown in writing while it's still fresh. This'll make excellent source material, too. She's terrifying, but she also seems really dedicated to her craft. I hope we can be friends. And who is this softly spoken little lady? She's our new friend, Layla. We met her while we were out capturing fungi. Layla's entering the tournament because she wants to take her trained fungi back home to live with her. Her goal is to make it to the quarterfinals. Training fungi? And then domesticating them? How fascinating. You must be full of secrets. There's an intriguing story to be told here, no doubt. I'm Yai Miko, a light novel editor.
purely out of personal interest, and right now what I'm most interested in is you. Nice to meet you. The pleasure is all mine. I have no idea how to respond to that. Traveler, Paimon, I really appreciate all your help, but I want to get to know my 4 shroom buddies a little better and prepare for the qualifiers, so I'll go do some training now. Don't push yourself too hard, Layla! You'll end up collapsing from exhaustion again! Miko, what are you doing scaring a new friend off like that? Oh, am I really so terrifying? Well then, I'll simply have to talk to her again another time to clear things up. But that can wait. Judging from your expression, it seems like you have something you want to say to me, little one. I'm comforted to know that you didn't lose your heads amidst the hype, and you're not just in this to have some fun. Unfortunately, though, it appears that we're about to be interrupted. Guji Yae, what an honor to finally meet you. We're so privileged that our tournament is your first destination in Sumeru. Huh? Isn't that the organizer? And that super rich businessman is here too. Goodness, I presume that the tournament is proceeding very smoothly indeed. Otherwise, how would the host and sponsor themselves have the time to spare to chat with contestants one-on-one? How you jest, Guji Yae! Those such as your esteemed self deserve nothing short of the most lavish reception Sumeru has to offer. I see you've already had the chance to try out the Wisdom Orb. What are your thoughts on the future prospects of this technology? You know, with your blessing, it can be introduced into Inazuma, allowing you to swiftly resolve the situation of, Right now, I am nothing but an ordinary editor-in-chief. I'm here to enjoy my vacation and gather some inspiration along the way. And if I can at all help it, I'd rather not concern myself with such weighty topics as the future fate of nascent technologies. Don't be so pushy, Mr. Cautelia. Droning on about the Academia's business ambitions is hardly respectful to our honored guest, who has traveled all the way from the land of thunder to be here. Not to mention that Guji Yae is busy catching up with her friends. I dare say it was both unnecessary and discourteous to interrupt their conversation like this. A most pertinent remonstration coming from you, Mr. Elhingen. You do conduct yourself in such an unobtrusive manner, much as you have in your entire career, quietly amassing an enormous fortune while remaining almost entirely unknown. Why, to hear such high praise from the great Guji Yae is more prestige than I could ever hope for. Please, should you require anything at all, do not hesitate to seek my assistance. I will do everything within my ability to make your stay in Sumeru an enjoyable one. Also, to have the renowned traveler here at the tournament is an unexpected delight. I'm very much looking forward to seeing you in action. Miko, they're here to do business with you, right? Should you really be turning them away like this? Especially the rich guy? Paimon thinks working with him could have a lot of advantages for Yae Publishing House. Promoting an entirely new event throughout all of Teyvat so rapidly would be an impossible feat for any ordinary businessman. I, for one, do not wish for Yae Publishing House to be the subordinate partner in a business relationship with him. Besides, the tournament has only just begun. Who knows whether it will go on to be a success? I want to focus on trying to enjoy myself, while keeping one eye open for potential liabilities.
Fungi may look adorable, but they carry potent elemental energy inside their bodies. Letting one's guard down around these creatures would be an unwise move, don't you think? So it wasn't just us. Yeah, we started out with some safety concerns about this event, but the wisdom orb seems pretty amazing. At least all the fungi we used it on have been very well behaved, like our bongo head here. Seems we don't need to be too nervous after all. Oh, Paimon, you're just as carefree and enthusiastic as ever. Well, it's about time for me to get into character. As a contestant, I need to go and get ready for... See you in the qualifiers. Coming here was a great idea. Look at us, making new friends, bumping into Miko. Oh, this competition is shaping up to be a whole lot of fun. Come on, let's go get some floral jelly for Bongo Head's training, like Hania suggested. I take my meals cold to quiet the spirit and calm my vital energies. Genshin infused water with ice is the most effective. Okay. So ಈಗ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏಮಿಕೋ. ಅವಳು ಇನ್ನಜುಮಾ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅವಳು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೈನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಥರ. ಇವಾಗ ಶೈನ್ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಲ್ಲ, ಅವರು ನೋಡಿ ಇದೆ ಸುಮೇರು. ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್ ನೆಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಯಾರ ಹತ್ರನೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಫ್ಲೋರಲ್ ಜೆಲ್ಲಿ ವೆಂಡರ್ ಅಂತ. ಯಾರದು? ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸುಮೇರಿಗೆ ನಾನು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾಗಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಈಗ ಲಿಯುವೆ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟಾಟಲ್ಲಾದರೆ ಏನೇನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ. The champions to be, here at long last. Come on now, use the floral jelly and awaken your fungi's true potential. Champions to be? Thanks for the compliment. So you've heard about us too? Of course. I was standing right next to you when you collected your wisdom orb. I couldn't find a convenient opportunity to introduce myself, as Hania was busy explaining the tournament to you. With an expert mentor like Hania, I'm sure you'll become excellent beast tamers in no time. If even the staff are singing her praises, Hania must really know what she's doing. Well, all the more reason to give it our all. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನೋ ಗೇಮ್ ಇದು. ಏನಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದು. ಐ ವಿಲ್
ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಆಡೋಕ್ಕೆ. During chorus eating potential challenge, you must use floral jellies to form blends that your fungi enjoy. Once they have absorbed them, they will awaken their potential. You switch to exchange the position of two adjacent floral jellies. Use rotate to shift the positions of 4 floral jellies once in a clockwise direction. Cultivate. ಈ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ. ನೈಸ್. ಓಕೆ, ಆರೆಂಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನು. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಅಯ್ಯೋ, ಓಕೆ, ಸ್ವಿಚ್. ಯಾಕೋ ಸ್ವಿಚ್ಚೇ ಈಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. Number of moves 7. Special skill unlocked. Bubbly prison. Special skill unlocked. Water bomb. Okay. Next ಇದನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಯು ಸ್ವ್ಯಾಪ್ another jelly. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಾ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೋಡಿ ಏನು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಆಯಿತು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಸ್ 3. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಫ್ಲಾಶಿಂಗ್ ಬೋಲ್ಟ್ ರೆಸೊನೇಟರ್. ಓಕೆ, ನೈಸ್. ಏನಿದು? ಕ್ರ್ಯಾಶರ್ ಬ್ಯಾಶರ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆನೇ ಇದೆ. ಓಕೆ,
ಓಕೆ, ಮಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಈಸಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓ, ಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪು, ಇದನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರೊಟೇಟ್. ಓಕೆ, ನೈಸ್. ಇದನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಓಕೆ, 15. Use preset to place pre-existing formula directly onto the corresponding slot. Okay, preset ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮೂವ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Start. Maybe we should spend some more time training our fungi. Okay, so ಇವಾಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನೋ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದು? ಓ, ಇವನೇ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳೋಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವನ ಹತ್ರ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗಗಳು ಹುಡ್ಕೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲೋ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸ್ವಿಮ್ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ಬಾರಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮುಳುಗೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೋ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದು. ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಜಾಗಗಳು ಹುಡ್ಕೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸೋದು ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಓಕೆ.
Okay. In the Fabulous Fungus Frenzy gameplay mode, your elemental skill will be changed to the Focus Attack command, which can command all the fungi in your team to attack a single target. Click the corresponding button or avatar to select a fungus to unleash its skill, which is a powerful ability that can help you take control of the battle. Which of your fungi can only use its skill? Each of your fungi. Number of times. Pick up planetary protections that appear during the battle to increase the number of uses their skills have. Planetary protections can only exist for a limited duration of time. Okay. Coordinated assaults. You must command your fungi to destroy 3 zones held by your opponents. ಏನೇನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Zone defense challenge. You must command your fungi to defend ley line monolith. The less damage the monolith has taken, the fewer fungi you lose. Time the challenge ends, the higher your battle score will be. ಓಕೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ 8 to 10, 8 o'clock to 10 o'clock. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 14 ಅಲ್ವಾ, ನಾಳೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 8ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಟೈಮರು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ, ಹಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 8ರಿಂದ 10 ಅಂದರೆ ಇದು 24 hours ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ರಾತ್ರಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಮೂಲಿ 24 hours, ಈಗ 22, 24 ಆ ಥರನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆದರೆ 8, 10 ಆ ಥರ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ. ಡೆಬ್ಯೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? ಬಂದಿದ್ದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮರ ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆನೇ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Looks like the qualifiers are about to kick off. Alhingen's giving an opening speech. Ladies and gentlemen, the Nilut Pala Cup Beast Tamers Tournament is about to begin. I genuinely hope that everyone has fun in the competition and wish you all the very best of luck. At the same time, I ask that you bear in mind that this tournament is held in the spirit of friendly and fair competition. By all means, give everything you've got, but respect your opponents at the same time. Don't lose your head. This is just a sport, not a fight to the death. I have spent a considerable amount of time in my life searching for a way for humans and dangerous creatures to coexist. The wisdom orbs you now hold in your hands show me that it is indeed possible. I sincerely hope that this event will show the potential of beast taming to a wider audience. People need a way to avoid conflict and stay safe in the wild. And beast taming. Oh, so that's why Alhingen is putting his whole fortune into this. What an inspiring goal. But Caltilia, on the other hand... Thank you for your speech, Mr. Alhingen. I'd like to add a few words of my own, if I may. Welcome, beast tamers!
The wisdom orbs in your hands are a truly groundbreaking invention, representing the culmination of centuries of technological innovation at the academia. Actually, there are 9 extraordinary technical breakthroughs that make them so exciting. Cautelia, everyone's eager to try them out for themselves. There's no need to delve into all the details right now. Of course. Well, I'll explain everything to you all when I get the chance. I'm sure you'll get a sense of just how advanced this technology is when you start using it in the arena. Trust your wisdom orbs and have fun in the competition. What a total nerd! Doesn't he know there's a time and place to talk tech? Good thing O'Hingan has enough situational awareness for the both of them. Otherwise, this could have dragged on for a long time. Ooh, the qualifiers have officially started! It's time to face our first opponent! Okay. So, ಇವರ ಫಸ್ಟ್ ಅಪೋನೆಂಟು ಓಕೆ Magician. Goal is to win large sum of Mora. Achilena card hash. Okay. Opponents al Dendro, Animo, Cryo, Fire, Pyro. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋದೇ 2 ಅದರಲ್ಲೇ ಆಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಡ್ತಿರೋದು ನಾನು, ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. Didn't know they put the bar for entry so low. Let's go! This is gonna be over so fast. Don't blink or you'll miss it. Don't be nervous, Bongo Head. It's only the qualifiers. These are teeny tiny potatoes. Just think of them as stepping stones. Quick attack will work to our advantage. Everyone, now! Oh no! Bongo Head's getting overwhelmed! Time to use your It's okay. We still got this. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂಗೆ ಏನು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. How can my swift fighting style fail? Everyone. ಬಟ್ ಓಕೆ, ಗೆದ್ದೆ. ಮೇ ಬಿ ಅದು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಡ್ತಾ ಆಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, This fungi fighting is unlike anything else we've ever done before, and it's super fun. That beastie and her fungi work together pretty well, almost as well as the two of us. That's not what Paimon meant. Paimon just wanted to say that our opponent seems to have developed her own fighting style unique to her and her fungus. Oh, it'd be great if we were more tightly in sync with Bongo Head. Imagine if we could just look at him and he'd know exactly what to do. That would be... That's why it's so important to develop close connections with your teammates. Miko and Layla! How's it going for you so far? Twirly Whirly and the other shroom buddies were way stronger than I thought. Before I knew it, they'd knocked the opposition out. When I got back to the arena,
saw Miss Yai's opponent running away like they'd just seen a ghost. Miss Yai said she needed to find you and discuss something, so I came with her. Little Layla here breezed through her first battle. Soka won hers by a hair's breadth, but mine was rather disappointing. My opponent was a frightful bore. Well, it's only just started after all. It'd be a bit of a crazy tournament if everyone in the qualifiers was a prize fighter. But anyway, what was it you wanted to discuss with us? You're getting smarter, aren't you, Paimon? I thought you'd need me to remind you, but no, you said it yourself. Our opponents will only get stronger as the tournament proceeds, so we mustn't let our guard down. Why don't we keep up the momentum from our respective first-round victories? Let's give our fungi some special training to strengthen our bonds with them. Great idea! Stay one step ahead of the game. All right, guess it's Shroom Buddy's special training o'clock. Let's get to it! The view here is wonderful. It smells of the rainforest here, and we're far enough away that no one will bother us. Let's have some fun with our fungi friends, then take a break to sample some of Sumeru's delectable snacks. Yay! Snack time! Snack time! Wait a second. Aren't we here for training, though? Or did you put something in the snacks that'll improve our bonds with our fungi? Even if I had that kind of power, I wouldn't dream of abusing it. I assure you, the dried fruits and pastries I brought are quite ordinary. Perhaps you thought I'd planned an intensive training session for you? That won't be necessary. On the contrary, when you're constantly on edge, you miss quite a lot of important things. Since the goal here is to bond with our fungi, we should treat them as friends and create happy memories with them. Eating and having fun together are vital components of friendship training. Imagine if all the Traveler ever thought about was making you stronger, forcing you to build rock-hard muscles just to watch you send Mitatrolls flying. Would you gladly comply? Why are you looking at Paimon like that? Oh, don't you dare try anything like that! Or Paimon will ignore you for 3 days! No, 5 days! See? You and she have a very strong bond, but that doesn't mean you'd be happy for her to inflict a rigorous physical training regimen on you. Do you really think the fungi would be any more receptive when they've only just met you? Huh. Well, when you put it like that... Miss Yai is right. Also, I'm curious to see what would happen if the Wisdom Orb is turned off or malfunctions. I wonder if the fungi will stay tamed or not. Yeah. It takes time for friends to get to know each other properly and come to trust each other. I can't always rely on this gizmo to communicate with Twirly Whirly. It makes me feel like I'm giving orders. Yes. True love cannot be controlled by external forces. Little Layla's belief is a classic one. But that would mean giving up control over the fungi. Is that really a good idea? Go ahead and give it a try, little Layla. Don't worry, the little ones and I will be here to keep you safe. Okay, is everyone ready? I'm gonna do it. Okay, off Look at that! Now that it's turned off, Twirly Whirly's moving around on its own again. But it's not attacking people nearby like it did before! Perhaps the Wisdom Orb's technology doesn't allow people to control the fungi at all. Maybe it simply adjusts the fungi's temperaments, calming them down so that they're capable of forming connections with people. If this theory is correct, little Layla's wish may yet come true. Once you've gotten to know each other, you'll be able to freely communicate without using the Wisdom Orb. Miko's right! Forget fancy schmancy technology. The real breakthrough here is the power of friendship. I'll do my best. I want to learn all about Twirly Whirly's likes and dislikes, then buy lots of snacks from the almighty merchant. Paimon wants to get to know the real Bongo Head too. Let's try deactivating our Wisdom Orb, shall we?
Traveler, Paimon, Miss Yai, do you and your shrimp buddies want to join us? I think Twirly wants to play in the water over there. You'd better be careful. Don't get too close to Blitzara when you're knee-deep in the water, or you might find yourself on the receiving end of a very unique lower leg massage. Right. Paimon almost forgot. Should we let Bongo Head try something different? We could climb a tree together and see the view from the top. You two go ahead. We want Bongo Head to try something different since it's probably used to playing near water. Oh, okay. Meet you back here later then. Hope you have a good time. Bongo Head, we can do whatever you want to do. Just let us know. Paimon will probably understand you. Why isn't it responding? Guess Paimon will have to try using delicious treats to win its affection. Help! Help me! Something's not right! Why are these fungi so aggressive? Did you hear that? It sounds like someone's calling. Hurry! Let's go check it out! Okay, ಯಾರಿಗೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ. ಯಾರಿಗೂ ಏನಾಯ್ತು? ಯಾವುದು ಫಂಗಸ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮೋಡಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಟು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಮೋಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹನಿಯ, ಓಕೆ, ಹನಿಯ. What are you doing here? Hania? You saved the children? I happened to be nearby. The children were mimicking what they'd seen the contestants doing and ended up getting surrounded by wild fungi. Fortunately, I heard the commotion and got here in time to save them. That's so dangerous! Why are they trying to approach wild fungi without a wisdom orb? It's hardly their fault. I was almost drawn in by the fungi's cute appearance once, too. Luckily, I remembered my family's stern warnings and the suffering that previous generations once endured. So I kept my distance. People never used to be under any illusion about how dangerous the fungi can be. But this Neelit polycup is changing people's perceptions, and now they're letting their guard down against the fungi. A consequence that Elhingen failed to foresee. I'm putting an end to this debacle, first chance I get. The Wisdom Orb is the perfect tool for exterminating fungi on a large scale. And once I win the tournament, they'll be mine to do with as I please. What are you talking about, Hania? Exterminating fungi? Not in front of Pyro 1! Don't you care about its feelings? You're taking part in the tournament too, aren't you? You even taught us a few tips and tricks. You're clearly enjoying the event. I'm quite certain Pyro 1 would back me up if it was capable of realizing the past mistakes of its kind. But regrettably, it's just a pawn controlled by a gadget. It will never understand human sentiments. As for why I taught you guys a few things, don't you realize? I saw your potential, and I wanted you to help me reach my goals. Yet here you are now pleading the fungi's case. You've gotten too deep in this absurd game. Looks like Golden Comet and Silver Companion don't deserve such a stellar reputation after all. Golden Comet and Silver Companion. We turned off our wisdom orb just now, and we were playing with the fungi and everything! Ooh my, such a standout personality, and with the perfect dose of obstinacy. I sense dramatic events just waiting to unfold. Nico? Layla? Oh, you heard the cries for help too, huh? We were just talking about her as it happens. Little Layla told me that Hania gave you some guidance when you first entered the tournament. But after you met Layla, she very abruptly left. Looking at it now, she seems to be a classic case of a wrong path character. Blames the many for the mistakes of a few, and seeks to wipe them all out of existence. She takes the wrong path because in her eyes it is the most effective and sensible method of achieving her goal. Fungi can definitely be aggressive and damage their environment, but some research also suggests that they're only acting in accordance with their nature, just like any other wild animals. The fungi have existed for a long time. No one knows what the ecological implications for the rainforest would be if they all got killed off suddenly. Right!
We shouldn't resort to extreme measures. No matter what Hania has been through, we can't let her do this just because she wants to. You intend to stop her achieving victory? I can't say I didn't expect that response from you, but I hear she's one of the favorites to win this tournament. Are you prepared to face such a formidable opponent? That's what you brought us here for, right? To get acquainted with our fungi friends so we can cooperate better with them? Wait, did you know all this was gonna happen? It would be rather boring if I had arranged every last detail in advance. The chance encounter between you and Hania came as quite a pleasant surprise. Today's training ends here. The qualifiers should be over now. We should go and find out what to expect in the later stages. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಇವೆಂಟ್ ಇದು. ಏನು ಒಂದಿನನೇ ಬೇಕಾ? ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದೋಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಸಿಗತ್ತಲ್ಲ. ಇವುಗಳಂತೂ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರು. ಇವುಗಳು ಎದ್ದರೆ ತುಂಬ ಅದೇ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಹೊಡೆದು ಸುತ್ತಿ ಗಿರಿಗಿಟ್ಲೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತವೆ. There are a lot of people over there. Are they looking for something? I heard that the organizers set up loads of message boards for the audience to leave comments and interact with each other. It sounds like a good way to encourage discussion about the tournament. I wonder if people will talk about me and Twirly Whirly. Oh, if only I could use this experience in one of my papers somehow. Paimon thinks that's a great idea! You always need a ton of information to write a paper, and you can't always get the info you need. But this time, you're the one providing yourself with the information! You can write whatever you want! That's a nice idea, Paimon. But I'm from the Ratawa Darshan. The kind of information I'm gathering now would only be of any use to someone in the Amorta Darshan. Yeah! You can provide the information to Amorta students! Maybe sell it to the highest bidder! Wait, no! Royalties! Charge royalties! Mora is a secondary consideration, but I could make it a fair trade by getting the Amorta students to read through some advanced papers for me and figure out what Twirly Whirly's kind likes. If I can narrow the search, it'll make my life a whole lot easier. I won't have to buy hundreds of different things and get Twirly Whirly to try them all. Just thinking about it makes me want to pass out. Layla, that's an amazing idea! Please get them to look
look into what Bongo Head likes too. I'll do my best. When I get back, I'll write a letter and send it to the Immorta. Little one, the pairings for the remaining 32 are out. Huh? We'll be facing Soka next. Oh, I've been looking forward to this a lot. What are you so excited about? Aren't you worried that we'll knock your budding author out of the competition? If that happens, Yai Publishing House's nice little journey in Sumeru will come to a very abrupt end. Oh, please, do your worst. I never asked Soka to win in the first place. Besides, maybe suffering a humiliating defeat will give her the epiphany she so desperately needs. After all, a life with no obstacles tends to narrow the mind. People end up believing that only they are on the right path. Sometimes, obstacles are more valuable than smooth sailing. Excellent. I'm looking forward to the next round. I'll await your good news. Today's the round of 32 for the new Akala Cup. We're up against Soka this time. We gotta give it our all and then some. Come on, let's... ಓಕೆ ಏನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದೇ 4, ಅವ್ರುಗಳನ್ನೇ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ನಂಗಿದು ಇನ್ನು ಫೈಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಾನೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಫೈಟಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಇದು ಏನಾದರೂ ಆ ಥರ ಎನಿಮೀಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಫೈಟಿಂಗ್. Traveler, Paimon, this day has come earlier than I had expected. My apologies, but my writing career is at stake here, and my reputation in Lady Yai's eyes... Don't get too cocky, Soka. We won't go easy on you. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಹೆಂಗೆ. I can't believe it. I lost. It seems that the guests of Tenshukaku have powers beyond... Oh no! Did we go too far? Soka's taking this pretty hard. Miko said it was fine not to hook back, but she'll definitely be mad at us when she sees her in this state. Oh, Paimon's freaking out. Okay, we should just go apologize to Miko. Come on, Bungo Head. Put on your best guilty face. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲೇನೋ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್. ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೋ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. Miko, we're sorry. It was all Bongo Head. We didn't know it would take Soka out so quickly. Oh, did she look crestfallen? And say something melodramatic like,
beyond the reach of mere mortals, then curl up on the ground and start wailing? Yes! To all of those, actually. Oh, you know it really well, huh? It's better this way. Soka will turn this experience into valuable writing material. She'll be able to portray the protagonist's journey with all the setbacks they face along the way much more compellingly. As for how to flesh out the villain, dominating, ruthless but brilliant, and ultimately victorious, the inspiration will have to come from you. So don't go getting yourselves knocked out of the competition by some That's a conversation for another time! Oh, Miku, please ask Soka to go easy on us when she writes us into the novel! Traveler, Paimon, and Miss Yai. Layla, take it easy! Don't go fainting on us! I'm alright. So I wrote to the Immortus students, and they were really keen. I got a reply with the information I needed within just a few hours. I've tried making a few different snacks for Twirly Whirly based on the information they gave me, but it didn't seem to like any of them. Maybe I used some of the wrong ingredients or something. So then I made a new, improved list, and also included ingredients that might suit Bongo Head's taste. How'd you get the results so soon? That was super quick! How's it going, my little Layla? Have you been teaching your opponents a lesson? Yep. Thanks for taking us training, Miss Yai. Twirly Whirly is way more obedient now, and it reacts so quickly. I'm actually kinda envious, but the opponents have gotten stronger too. So, the pressure is on. I gotta train with Twirly Whirly some more if I want to have a shot at getting into the quarterfinal. The problem is, I'm also planning to visit the Almighty Merchant at 7 in the morning tomorrow to buy all the ingredients I need. Oh, that's no problem. I'll join you with your training session, and we can leave the little ones to buy the ingredients. They're quite the experts in running errands. Oh, sounds like you two help out Miss Yai quite often, huh? Right! Yeah. Please don't turn us into scary evil bad guys. Don't worry, little Layla. They're just apologizing to me for defeating Soka. Go buy yourself a nice drink, take a break, and catch your breath. Thanks so much. You guys are the best. This is the address where I arranged to meet up with the Almighty Merchant. And here's the list of ingredients. Hey, it's our pleasure. You helped us look into Bongo Head's preferences, remember? Glad we can return the favor. As for the potential liabilities we didn't have time to discuss earlier, one good place to start might be the fungi power-up materials. Why, this is the most exciting subplot of the novel, the secret investigation. I'm sure you must be curious about where the magical powers of the Wisdom Orb and Floral Jelly really come from. Besides, if we fail to uncover what's really going on in this tournament, we simply leave Hania to her own devices. Who knows what chaos might ensue? This is suddenly sounding super complicated. Paimon isn't really following. I suggest that you act just before sunrise, while most people are tired and resting. You may find some important leads. ಇವಳೇನೋ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹುಳ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಇವಾಗ. Should we really take Miko's suggestion? Yeah, you're right. Okay, let's wait until early tomorrow morning. Don't worry, Bongo Head. You're not under suspicion or anything. We just want to make sure everyone stays safe in this competition. Bongo Head. Layla's list of orders ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ.
ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಈಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 3 to 5 ಅಂದರೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕ್ಲಾಕ್. ಓಕೆ 3 to 5 ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ. ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದರೆ ಮಾಮೂಲಿ 24 hours ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. 15 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ 3 ಆದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದರೆ. It should be totally deserted. After we're done investigating, we can go buy all those ingredients from the almighty merchant Leela mentioned. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೆಸರುಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ವನಿತಾ, ದೇಸಾಯಿ ಆ ಥರ ಹೆಸರುಗಳು ಇದೆ. ಹಾಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಸರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಗೇರ್, ಓಕೆ ಅವನ ಲಿಯೋನಲ್ಲ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅವನು. ಇವನ ಹೆಸರೇನು? ಬಾರ್ಬಿ, ಬೀರ್. This all looks like regular floral jelly. It's right out in the open for everyone to see, and they've even put the recipe on the table. Well, it's not like we can just take them away and go investigate them. That'd be stealing, right? We'd probably be disqualified and might even end up getting arrested by the Corps of Dirty. Oh, but we do have a camera. How about we take some pictures of the floral jelly and its recipe? At least then we'll have a record of all the important information. Subaru specialty spices. You won't find them anywhere else. ಫೋಟೋ ತಗೋಬೇಕು ಇವಾಗ ಇದು. Done! We should ask an expert to analyze these photos, but we're kind of running out of time. Hania? You hold yourselves to pretty high standards, coming here so early to power up your fungi. No wonder you've made it this far. Hania, we need to talk. Your plan you told us about last time, it's way too extreme. Save your breath. If you think I'm wrong, start by defeating me. Then you can show me why exactly you think your opinion is correct. She won't listen to us at all. How did things end up like this? Paimon thought we were getting along pretty well at first. All right, fine. Come on, Bongo Head. There's no time to mope. ಓ, ಯಾರೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಳ್ಳಂತರ. ಕಳ್ಳರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ. ಓಕೆ, ಇವನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನೋ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ. ಏನಿರ್ಬೋದು? ತುಂಬ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಆಲ್ಮೈಟಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾನಪ್ಪ ಇವನು? ಆಲ್ಮೈಟಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರೋದ? ಅಪ್ಪ, ಹೆಂಗೋ ಸದ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಪೋರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಫೋಟೋ ಇವೆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ. ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು 140 ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. Layla
said that this is where we should be meeting the Almighty Merchant. Oh, the looks on your faces tell me you're searching for the Almighty Merchant. Yes? Dory. Welcome. Yeah! How did you know? Wait, Dory? So you're the Almighty Merchant Layla mentioned? Almighty So Merchant. surprised. Every vendor and customer in the Grand Bazaar knows that Lord Sangama Bay possesses the widest and most magical range of goods. Almighty, supreme, omnipotent. These and many more are my exclusive epithets. Any other merchant thinking of using one can forget it. Unless they're prepared to pay millions of mora in licensing. Guess Paimon should have known. Yeah, whatever. But back to business. I'm surprised that Layla sent you here on her behalf. I suppose she must be busy enjoying the Beast Tamer tournament, Sounds like you two get along pretty well. You know a lot about what's going on. It has nothing to do with getting along. Layla previously bought a few things from me. They weren't the most valuable goods, but there was still a lot of mora for a student. So naturally, I now keep tabs on her activity, which is why I know that she's taking part in a very suspicious tournament. Something just didn't feel right. As it happens, I do have some goods I'm trying to get off my hands. They're a little hot for my liking, but so far no takers. They're also taking up space, so I think I'll just give them to you. This is just a bunch of spare parts and random notes. I'm told this is a device and some documents that the organizer attempted to destroy. But they were careless. Some people will scavenge through anything hoping for a chance to get rich. Sure enough, someone fished these out of the water and sent them to me. Now that Paimon takes a closer look, this looks similar to the recipe for floral jelly. And these parts look like they came from a wisdom orb. Maybe they were used during the experiment phase. Let's hold on to them for now and have Miku take a look later. Maybe she'll know. Yeah, seems like our worries were well placed after all. But Paimon still wants to hang out with Bongo Head. I don't know what you two are talking about, but it sounds like these items might prove useful to you. Tell you what, I'll give you a discount. 60 million mora. Thank you for your business. Huh? Why, you sneaky little... I'm just kidding. No one gives a hoot about these items except for you and the Matra. We have other business to do today. Consider this a little extra I'm throwing in to sweeten the deal. Show me Layla's list. I just need to know what she wants. Once I finish stocking up the goods, I'll send someone to deliver them to her so that you don't have... That's a relief. Paimon thought all our efforts were gonna go down the drain. We couldn't afford that price even if we won the top prize. Flour mixed with matsutake powder, a vintage jam, Zaytun peach juice? Is this really the fungi diet? How did Layla even find that out? Paimon still feels kinda uneasy about all this, but we don't have much time. Let's continue with the competition. If Kautilya really is...
I can see you're serious about this. Good. Time to put my years of rigorous training to full. Now, prepare to wit. ಓಕೆ ನಮ್ಮದು ಹೆಂಗೋ ಡಿಗ್ಗಿ ಆಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಪೋನೆಂಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಮಶ್ರೂಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ನಮ್ಮ ಮಶ್ರೂಮ್ Impossible! My team has been defeated? That was a hard-won battle. You and your buddies put up a good fight, Bongo Head. ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಂಗಸ್ಗೆ ತುಂಬ. ಬೊಂಗೋ ಹೆಡ್ ಫಂಗಸ್ ಅಲ್ಲ, ಫಂಗಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಾರ್ದು, ಬೊಂಗೋ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. Traveler, Paimon, I saw you guys made it to the next round. Hey, Layla! Obviously, ಮಾಡಲೇಬೇಕು. And Twirly Whirly looks really happy. Guess you won your last round too. It was a close call. I only won by a hair. Oh, also, the almighty merchant just sent someone to deliver the stuff I ordered. Thank you so much. I'm gonna go catch up on some rest. My stamina's running low. Speaking of Miss Yai, where? She left in a hurry with Soka. I guess they must have had something urgent to do. Also, I think they were escorted by a mercenary from the Corps of 30. When I returned to the arena, they were already quite a distance away. It didn't feel right to run after them and ask what they were up to. Could be. Miko's been putting a lot of time into the tournament lately, so Paimon wouldn't be surprised if she had a lot of chief editor work. She also said that she wanted to look for inspiration while enjoying her vacation. The mercenary was probably just their tour guide. We shouldn't worry. The quarterfinals are coming up. To me, this is the most important round. Yeah! We've all done really well to come this far in the tournament. Keep it up, Layla! Right! We have to stay vigilant. Okay, let's take some photos of the items we got from Dory to add to the ones we took this morning. We'll show them all to Miko when we see her next. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ 8 o'clock. 8 o'clock in the morningಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ, ಓಕೆ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಅಪೋನೆಂಟು? ಹಾರ್ಡಿ 2 plates. ಓಕೆ, ನಾನು ಇದು 4 ಜನನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರೀ 4 stars ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೆಂಗೆ ಬರೀ 4 ಫಂಗಸ್ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Ugh, it's you, the uncultured swine of the Nilut Pala Cup. Hey, you potty mouth! What's your problem? The way you dote on your fungi. It's pathetic! What a joke! You make a mockery of the philosophy of the greatest beast tamer of all. The mighty and... Greatest beast tamer of all? That's debatable. You keep telling yourself that. You were never gonna come close to facing Hania. ಏನೋ ನಮಗೆ ಬಾರಿ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
This can't be happening! I trained my fungi non-stop! Maybe I should have been harder on them. Well, we beat him, but somehow Paimon isn't really in the mood to celebrate. Traveler, Paimon, I made it through. That's amazing, Layla! You reached your goal! I heard you won against the unstoppable Hardy Two Blades, but you don't seem too happy about it. It's just that... he was really mean. He said some weird things. I see what you mean. Yeah, somehow beast tamers like him make me feel... Yeah, he clearly doesn't know anything about Hania. He's just making assumptions about what she's like, based on a vague impression, and even trying to copy her. I'm sure Hania would feel uneasy about it too if she knew. Also, he's so cruel to his shroom buddies when they could have been friends. It's not just his loss either. It brings all the other contestants down. Right! You have the right mindset, Layla. If only everyone was like you, this whole tournament would feel a lot less gloomy. But it's only because I'm not aiming as high. I just want to be able to take Twirly Whirly back to live with me. That's all. Oh, looks like the next fight is you against me. Let's just try to enjoy ourselves. It is... Alright, time to see who's the strongest fungi. Twirly Whirly or Bongo Head. Loser buys dinner for the winner. Whatever deal this is, you seem very happy about it. Did I miss anything big while I was gone? Miko, you're back! Finally! You snuck off without saying anything last time, so we didn't get to tell you about the evidence evidently, we have some things to discuss with you. Yes, well, it's been quite the ordeal for me, too. I only entered this tournament for a bit of fun, but now I've ended up in the semi-finals. I've barely had any time at all to spend with Soka and the others gathering source material for the novel. I'm sure you two will have a wonderful time in your fun and friendly match. I, on the other hand, have to take mine a little more seriously. I'm up against that stubborn young lady, after all. Yeah, who knew it'd get to this point? Miss Yai has to face off against Hania. Look on the bright side. Maybe Miko will help us defeat Hania. But that means we won't get to show Hania the error of her ways ourselves. Whatever. Paimon just doesn't want to see Miko lose.
ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫಂಗಸ್ ನಾನು ಹಿಡ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಎನಿಮಿಗಳಿದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದ್ದಾವೆ ಮಾತ್ರ. ಇವ್ರ ಜೊತೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇದೇ ಫಂಗಸ್, ವೈಲ್ಡಲ್ಲಿರೋ ಫಂಗಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಆಡ್ತವೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಮೇಲಿದೆ ನೈಸ್, ಇಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಮೇಲೆ ಹತ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ಎನರ್ಜಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ, ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಹುಡ್ಕೋದಿದೆಯಲ್ಲ. ತುಂಬ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎನಿಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎನಿಮಿಗಳು ಏನೇನೋ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬರಬೇಕಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ, ಅಂದರೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಈವೆಂಟ್ ಇನ್ನೇನು ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಅದು ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಯಾರೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ 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 ಓ,
my blade. Submit for judgment. Let the show begin. Swift and merciful. But how? Draw till I'm dead. One with my blade. From whence you came. Can't run from death. ಓಡೋಬೇಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಮೇಲೆ ನೈಸ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ರನ್ 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 ರನ್. I ride on wind and cloud alike. Oh, sorry, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? A touch of frost. ಅಯ್ಯೋ,
I'll protect us. Lightning terrified! ಈಗ ನಾನು ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಬೇಗ ಹಿಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡೆಂಡ್ರೋ ಟೈಪ್ ಏನೋ ಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತೇನೋ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಉಪ್ಪಡ 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 ಹಾರ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓ ನೈಸ್. Also pyrofungus. This is also pyrofungus. Bleach spot spores. Okay. Okay, ಇನ್ಯಾವುದು? ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆನಿಮೋ ಫಂಗಸ್ ಹಿಡಿಬೇಕಂತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೋ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಬೀಳದೆ. ಯಾವ ಎನಿಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೂ ತುಂಬ. ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆಲ್ಲ ಬೀಳದೆ ಓಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಹುಷಾರಾಗಿ. ಫುಲ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇದು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಫೋಟೋ ಇವೆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದು ನಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹೆಲೋ ಗೈಸ್. ನನಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸನೂ ಇದೆ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಡ್ಬೋದಷ್ಟೇ. ನೋಡ್ತೇನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಮುಗ್ಸೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಲೇಟರ್. ಬಾಯ್ ಗೈಸ್.